The bad thing about staying maybe with my dad or during that young age, I developed ulcers. I actually came to learn that I'm suffering from rejection. To tell you, I started dating when I was in class 6. I remember my form 4, I did it in hospital. Under oxygen, nilikuwa naeka oxygen kufanya mtihani. Let's say for example, wewe sana utani karibia vizuri ndo wale watoshe. So hapo ndo tuliweza kuguzana for the first time, and from there on it's where I lost my everything. Like sikujielewa from there on. Tukaenda sasa lodging where he raped me from Monday date 10 to 11 Tuesday. And Asuwa Olosholang, welcome back to Nkaulele. I'm Nasha, your host kama kawaida. So for those that have not subscribed to my channel, kindly do so and do not forget to hit the notification bell so that you can be alerted each time we do an upload. Alafu kwa wale ambao mmekuwa mkiinteract na mimi katika comment section, those that have been sending emails, asanteni sana, God bless. We'll be able to share your stories as soon as possible. Today I'm at Pamdos. As you can see, Pamdos is in Kitengela. If you want awesome fish, you come to Pamdos. If you want an ambient place, a place you can chill, you can have your meetings here, you can just come and relax, come to Pamdos. I'll be able to share their contacts down in the description box. So today we are going to journey with one of our friends here. She'll introduce herself and then we can get to do this. Let's do this. Yo people, is a boy Epantama Kenya na niko ndani ya Kaulele show. Ino show nambari moja, show kubwa, show moto ndani ya Kenya International. Make sure you watch and subscribe. Nini wewe? Ndio hiyo sasa. My name is H.I.V, but some people know me as President Rael and others call me as lastborn because I look young. How old are you? I'm 20, okay. Turning 21 this November date 15. And it is a challenge being this small, yeah? Really challenge, a really big challenge, because anytime you go look for work or anytime you're going to work, people are like, aka nikatoto, like. Tell us a bit about, you know, growing up and your story. Where you're from? I'm from a family of 4. Okay. I'm the firstborn, the only girl child. I was born in St. Mary's, Kiserian, Hapatu Kiserian. I've grown up in Mbulbul. Ngong, yes. Around Ngong. Yes. So nimelelewa huko na my dad and my mom, but my mom used to work at a children's home, so I used to be left with my dad. And the bad thing about staying maybe with my dad or during that young age, I developed ulcers from class 1 till to date. Okay. So I've been having problems with about ulcers every time, but that is due to the things that I used to see when I was young. Okay. Yani, I've gone through a lot when I was young. My dad was a smoker, a drunkard, used to come home late, used to take me to other people to sleep late night at night, to other people's places. It was so stressful. Then I didn't have my mom around. Maybe she would go for 5 days, come for 2 days, 4 days, then go back like for 6 days, 3 days. I didn't have the love for the parents. I actually came to learn that I'm suffering from rejection. Everything that I've gone through in my life, it's all about rejection. Just because I didn't find the love. And in my life, for the people who know me, mostly know that I love men. Why do I love men? I love them because I never found my dad's love. Okay. My father was never there for me. Yes, he was there physically, but he was just there like a ghost. Like, not he was not like a parent. I would say my mom was somehow supportive, but for my dad, it is a no. For my dad, it's a no, and that's why I've always wanted to be around men, to get the love for men. And in the moment even someone calls me lastborn, I feel that love because I've always wanted to have that love for a father. Because since I didn't get it when I was young, due to my drinking behavior, so my dad, he will come late, cane me for nothing. At that time we were living in 2 double room. So this one was the sitting and the other room was the bedroom and the kitchen. So he comes like 11 p.m. and I've already cooked, and he wakes me up and tells me that I need my food warmed. And that time I'm using stove. And at that time I'm at class 1, class 2, class 3. Since I was taken to boarding school at class 4, St. Bernard here in Birika, sister school.
So I suffered all that from class 1 till to class 4. So you were in primary school, day school also? Yes, I was in day school. I was studying in Mbulbul, Yes. Catholic Church in Mbulbul. I stayed at boarding school from class 4, 5, 6. Okay. But the situation in school was so hectic more because I had not yet healed. Oh, the ulcers. Yes, I had not yet healed. Then I was also always remembering where I've come from, like my dad. Nakaa hivi nakumbuka, vinye babangu alikuwa ananitesa, something like that, like nakumbuka ulcers zinarudi. Yeah. So unakuta na fail mtihani. Nikatoka cause of ulcers, na hiyo stress, kuchapwa. Yeah. Nikishangu akaamua kunichukua. Okay. So since then I've been with my grandma, and my grandma has been so nice to me. So nikakuwa na my grandma from class 6 mpaka venye nimaliza form 4, but through that process niligo through a lot again. To tell you, I started dating when I was in class 6. And that is because what pushed me to be in a relationship was because sikupata upendo wa baba. Yeah. So Mimi you just wanted a guy who will fill that gap. yes. So I have this girl alikuwa anaitwa Clinton. Yeah. He showed me the father's love. We never did anything, but ile tu alikuwa anakuja na nitembelea shule. Kama ni Sundays tunaenda church, then tunaenda kutembea. Yani yeye alikuwa anasoma 844 system. Yeye alikuwa anasoma British. So yeye alikuwa mbele kabisa. Yes, but he was so mature. Yeah. So he was the one who I was staying most of the time with. Nikigonjeka ni yako hapo na ni support, like anytime niko na stress, he's the one who comes to relieve me, because at times tunasikia hadi kwa kwetu nyumbani people are like telling me that kama si baba yako mama yako angekuwa na go through all this. Now kama si wewe mama yako angevumilia kwa hii relationship. So I'm like, mimi nilikosea wapi? Yeah. Like wananiekea lawama that if it was not my dad, my mom would not be going through all this what she's going through. If it was not because of me, my mom angevumilia kwa hiyo ndoa. So it's ati ni Mungu alikaa kwa hiyo ndoa because of me. And that's why I came to learn that I have gone through rejection. Yani ni rejection tu inanifuata through just because I was rejected from the word go. And that's why nimekuwa na hizo problems, and my life got worse at form 3. And that is because I lost Clinton. Clinton was all I got. Nilikuwa nimepata kwa hii dunia cause he was there, like yeye ndo he was my support system. He was my pillar. Yani foundation yeye ndo alikuwa nayo, pillars ndo alikuwa nazo. Sasa hizo zingine ni mimi. Yeah. But sasa hiyo msingi alipokufa tu hivi, and may so rest in peace that guy, I really loved him. My life ili go so bad cause I remember my form 4 I did it in hospital. Under oxygen, nilikuwa na oxygen kufanya mtihani. Na nakumbuka hata before that ulcers. Na mamangu alikuwa amenunua, amewekesha nini meko, ananunua gas shule. Chakula ninanunuliwa tofauti. Amelipa special diet ya shule na bado amenunua chakula ingine, so napikiwa na matron. Nashukuru hadi hiyo matron so much cause hata yeye alinisaidia kunipikia hivi. So tulikuwa like my mom has gone through a lot cause of me. Unasikia kama in class 7 I remember nilikuwa admitted in Kenyatta, and that is because nilikuwa na clotting of blood kwa tumbo. Yani the menstruation. Oh, okay. Menstruation ina causingi, ukiwa na ulcers ina affect menstruation yako ama ina affect hormones zako, so unakuta instead zikuwe normal unakuwa inatokea abnormally. So yangu because of those ulcers, stress, so ika clot kwa tumbo. So I was admitted in class 7. Nilikuwa admitted at Kenyatta for 3 months ambapo nilitibiwa. Nilikuanga tumbo imevimba, watu wanasema kuna mimba, labda ni uchawi, maybe ni mashetani, sijui nini, like kila mtu alikuwa na midhi yake. Sana sana watu wa familia, kila mtu alikuwa na midhi yake. But vinye nilipona, that was the first time I saw love from my family. Yani hiyo ndo time watu walijitokeza. Sijui walijitokeza ku prove out that sijakufa ama nini, but that nilifeelingi, I felt that nimependwa for the first time. So hiyo form 4 nakumbuka nimesumbuka tu hivyo na pale. I remember mimi niliitwa national school in Meru, but I couldn't go.
Why? Because of my health. Yani ni mbali, health yangu iruhusu. My mom will not be able to come and visit me. So nikatafutiwa shule Kiambu. So Kiambu nikakaa like 2 months hiyo first term peke yake form 1. Nikatoka nikapelekwa Gumbaru School. Iko hapa tu Kiserian. Kwa sababu inakani kama ati sitaki kusoma. But ni ulcers, mimi niko na stress zangu, niko mgonjwa. Wao waoni mimi ninapitia ulcers, niko na stress zangu. Kwa shosho yangu niko na stress. Yes, I'm thankful aliniangalia, alinitunza, alikaa na mimi, but still napata stress cause maneno ya watu inani affect. That time I'm a toddler. I have no one to talk to. Na hata kama nikipelekwa kwa counselor, mimi sioni anything nikichange. Unakuta hata kinyenaambia counselor, akishaambia mamangu aambie familia, inatumiwa against me, tunaenda kuambiana hivi na hivi na huku nje hivi na hivi na hivi. So una feel like you don't want now to share it, like you don't want to talk about it. So mimi nikatoka Gumbaru School, nikaenda form 2 ndo nikapelekwa Imani. Nikatoka Imani because of some issues, nilichapongwa bure ati naruka fence, which was a lie. Mimi sikuwa naruka fence. Sikuwa iruka fence. I was the assistant head girl. So kwa mbona aruka fence. Mimi sikuwa aruka fence. Yani the next compound ilikuwa ya a family related friend. What I mean admitting kabisa I had a phone. Phone nayo nilikuwa nayo. I was yes, nilikuwa nayo shule. Nilikuwa na communicate now with my boyfriend, na my friends. He used to visit me. Clinton bado alikuwa uhai. Form 2 alikuwa ananivisit. So simu ndo naitikianga nilikuwa nayo. But tena nikatoka Imani, je hiyo story ya kuniekelea, nikatoka nikaenda Olefrema. No, Olefrema was the school. Cause those teachers treated me nicely. Yani hata nikigonjeka niende nyumbani 2 weeks nirudi, they were always serious with me. Wangetaka kujua yani nime-recover up everything yenye nime-lose. Si kama hizo shule zingine zenye ningeenda, mwalimu hataki kujua mali utakuwa. Hata at the end of the term anakuchapa tu umefail. But Olefrema, they stood with me. Yani they were so supportive. I remember like mwalimu wetu wa Kiswahili, alikuanga anani push ups. Alikuanga tu anani push up so much, ni make sure that nime study so hard, nimekuwa so into my studies. Love nilikuwa napata hadi kwa wanafunzi wenzangu. Yani unakuta I had the problem, nilikuwa nashinda nikifaint, but my friends used to stand with me. Yani Olefrema wamestand with me cause unakuta mamangu vinya amenunua gas meko, then nilikuwa nakaa kwa class. I was the head girl in the school Olefrema. Nakaa na kadhamos kangu hapo. Ni biscuit, najua sasa siki uji sukari. Naeka biscuit na bonda hivi na kunywa. Teacher akifunza. And people used to understand it. Ningeacha hapo uji yangu and no one would touch it because they know that purity has to eat. Without eating, ulcers inachoma tumbo. So they used to understand, nakula special diet, they used to understand. Yani nikiwa mgonjwa nahitaji kufuliwa nguo, they used to do it for me. Yani Olefrema is the school because they really stood with me. I remember hata venye nilimaliza form 4, I've told you that nilifanyia hospitali. Venye nilimaliza and I had failed because I used to become the first one in school. I used to get good grades, C, B, singefail hapo. But nilifail. I had a D, which I'm always proud of it cause hata kama si vile ile nilijielewa cause I always doing like nafanya nini moja na lala. Na kaka then nashukuringi that nilikuwa na wale the ones who are standing for our exams, walikuwa so understanding. I remember the cabinet, the one who stands for education in Kajiado, came to visit me in hospital and they were so understanding. Waliniambia take your time. So hata nikifanya swali mbili nilale, they used to understand that. Nafanya swali mbili na lala hivyo. And also, yani nika-fail, and which I'm always okay with that because imeni make to be who I am right now. And you did your best. And I did my best, what I could be able to do. So after form 4, mimi nakumbuka cause of family issues tulitoka Kamura, we were staying in Kamura. Tulikuja kuishi hapa Kitengela. So hapa Kitengela tukakaa, but before that nilikuwa nimeenda kusaidia my aunt kuangalia mtoto wake after form 4. Then nikakuja hapa Kitengela, nikapata kazi kwa Fred Machoka. Fred's Ranch. Hapa Fred Machoka, huyu wa Roga. Working there was the best thing. Cause I remember mimi hata kwanza interview my friend, interview mimi vinye iliandikwa.
come with your certificates. Kuja na zile mabarua zenye umesomea nazo za hotel management, hizo vile kila kitu. Guess what I went with? Only went with my photocopy of ID. Peke yake. Na tulikuwa watu 12. Kwa watu 12, mimi ule wa 12 sina karatasi za shule. Sina the 11 have, and I was like, hata wakidiscuss hapo nimemiss hapa, but I had courage. Sasa vile tumeketi tu hivi hapa chini watu wana discuss nini tumesomea hivi shule, so mimi niko tu hapo nasikiza, and they thought that I'm arrogant, that siongei, sitaki kuambia majibu cause wananiuliza maswali za shule sijui, so wanaona ni kama mimi niko na wivu, sitaki kuambia. But trust me, I was only taken me, Claudine and another lady. We were taking 3 of us out of all that, and that is because of the courage. And I remember I'd also prayed so hard to God. Then ile mdomo yangu mimi napenda kuongea, yani me don't hide it. I normally call a spade a spade, because what I've gone through is what I've gone through. Siwezi change, but I can. It's my life. I can change the future, but I cannot change the past. Yes. So I worked at Fred's Ranch, and it was so nice working at Fred's Ranch. The guy was so supportive, Fred Machoka. I thank him so much because alinisaidia. I remember even getting sick. There's a time I fainted at work. He carried me, took me with his car to hospital, paid my bills. Akanichange hospitali for better medication, akanilipia bill, like alinishughulikia. Yani Fred's Ranch was so nice. I thank Fred's Ranch so much because they stood with me for that time I worked with them. But ilibidi nitoke. And kwa hiyo time ya kutoka sasa, now last year, June nilimaliza form 4 class 2018, nika work 2019 na 2020. No, 2020 ndio sasa nikakatika. So hiyo time ya COVID. Wadau, asanteni sana kwa support yenyu mmekuwa mkitupatia sisi kama Nkaulele. It's been amazing, it's been awesome. All those that have been sending something to the till number below, asanteni sana, nina appreciate. And then kuna wale mmekuwa mkiuliza mnisupport aje. Well, Nkaulele imekam na merchandise flani. Kama vile unaona, leo nimevaa jumper yetu. This is the Nkaulele warrior kama kawaida. And then you'll see this. Now anytime you see this, you know Nkaulele imefika. Tuko na hoodie, tuko na biros, tuko na notebook, na pia kuna t-shirts. Hizi zote ni pocket friendly na zitakuwa mahali unahitaji. So what you need to do, hapo tu chini, call that number and we'll make sure that you have your own. I really appreciate. Thank you. God bless. After the whole break of ya kazi, now last year August, date 10 na 11. Mimi Sunday nilienda kulala upande wa Embakasi, Imaradaima, at a friend's place, na nilikuwa narudi the next day. And I didn't know the pathway, I didn't know the way to come to Nairobi from Imaradaima. Okay. You at a friend's place? Yes. Okay. Nilienda huko Sunday. Alright. Na nilipelekwa na gari. Personal. Yeah. So kurudi mimi sijui kutumia matatu. So lazima ulizie like stage ya matatu ni gani because sijui. So I remember niliachofungua where I was supposed to leave the keys ya nyumba ya my friend, so mimi nikuje nyumbani. Mimi ndio kerere yangu, mimi nasimanga ni kerere yangu, but it was meant to happen and it happened. Cause sikukuwa nafaa nijirudishe, but mimi nikataka tu kujirudisha. Yani I'm a lady that never wants to make someone tired, yet I haven't tried it. Mimi usema wacha nijaribu, nikishindwa come through, kuja unisaidie, but kama sijashindwa wacha nijisaidie. So I remember mimi niliacha ufunguo hapo na nikauliza huyo msee huyo wa shop, stage matatu ni gani? Akaniambia take this corner ni estate Imaradaima, take this corner. Yani mimi nilichanganyikiwa. I took all those paths, nilichukua hizo kona zote zenye aliniambia, but it came a point sioni njia ingine. Naona sasa niko confused, naona mbili hii na hii. And there was this person behind me. Nikasimama, ili unasimamanga kidogo ndio ngoja kufikie umulize. So I was like, sasa poa. Mimi naitwa Rael, naulizia njia ya kwenda stage, nataka stage ya kwenda Tao, naelekea Rongai. Could you kindly show me? Akaniambia hata mimi naenda Tao.
tunaweza tembeanishana nikuonyeshe matatu. And that's what happened. Tulitembea vizuri, sikuwa nimemguza or anything, na tuko tumeguzana or anything. Nikatembea vizuri, tukaingia matatu basi. So that time it was tunaketi na social distance juu ya corona. But sasa tuliketi na social distance, then ilikuwa siti ya kule nyuma kabisa. So tuliketi na social distance but still ni tu kiti moja imetuseparate. Then kukatokea like au vijana wa Kamagera wanadandianga mabasi. So watu wameona makarau kule mbele wakasema like nyinyi konda akasema nyinyi Makamagera kujeni nyuma makarau wasiwaone. So wakakuja nyuma wakatu squeeze. Sasa hapo ndo katikati yenu. Sasa ikakuwa like ametupush juu mimi nilikuwa kwa window. So huyu mwenye let's say for example wewe sana utani karibia vizuri ndo wale watoshe. So hapo ndo tuliweza kuguzana for the first time, and from there on it's where I lost my everything. Like sikujielewa from there on. I followed the guy, tulishuka matatu vizuri. But nakumbuka kwa gari, you know dawa ikishaisha unakumbukanga everything that happened. Unakumbukanga step by step. It took time, so nakumbuka step by step. So nakumbuka we talked, like nilimuuliza jina yake. Nakumbuka pale kwa matatu. Sasa kwa matatu nakumbuka tulitoka hata hapo nyuma kabisa. Simu Makamagera umeshukia Equity. Walishukia place Equity hapo. So tumetoka hapo nyuma tumeenda viti za mbele. Sasa zile ziko tatu, kitu inawaganisha ni moja. So kitu inawaganisha ni moja. So tulikuwa sasa hapo wawili peke yetu cause ni social distance. Na nakumbuka hapo nilimuuliza jina yake. Nakumbuka kadi zake zilikuwa zimeandikwa John Mwangi. So jina chini aliniambia different name from the name I saw kwa kadi. Kadi ID imeandikwa John Mwangi, za bank zimeandikwa John Mwangi, ananiambia anafanya cooperative. Hadi akaonyesha kadi yake ya kufanya kazi cooperative. Ya kuonyesha this is a member of cooperative. Na makadi zake mingi hivyo. So mimi nakumbuka all that, tukashuka. Nakumbuka supposed kuliko nishukie chini tulishukianga hapo Kamkunji roundabout kuna kwanga na traffic. Nakumbuka tulishuka na traffic, akanipeleka place fulani ata hotel KBC hotel. Hapo tu chini kwa grounds tukakula chips. I remember I took. Hii ni memory lakini haukuwa nayo. Yeah, that time sikuwa nayo. Hii ni after nimekumbuka. Right now I know everything. Like hata vinye tulienda na mapolisi ku investigate about everything. Because everything came back to my mind. Ukienda hapo nakumbuka tulikula chipo. And alikunywa something like soda. Tukatoka hapo nikamfuata tukaenda sasa lodging where he raped me from Monday date 10 to 11 Tuesday at 10 ndo alini release. Na ndio nijue ni dawa cause he sprayed me, akanambia hii na kuspray ukitoka pale nje usilete vurugu. Usilete vurugu itakuconfuse, usilete vurugu. Na akachukua simu yangu, selfie stick na some inaitwa my ID hivyo akazichukua na akaenda akanitupanisha kwa stage, akaniachanisha kwa stage ya kwenda Kiambu hapo Tao. So makanga ndo alinisaidia cause walisikia nguo yangu ni wet. Nguo yangu ilikuwa imewekwa kwa maji. And now let's go back to the room. Ndo tukue kwa room. Nakumbuka hapo kwa room aliacha ID yake. Hiyo ya John Mwangi. Na ikafanywa photocopy. But these people chini kwa reception. Kwa reception, kwa hiyo lodging. Nakumbuka ilifanywa photocopy na huyo mtu akachukua photocopy yake. But mimi hakuchukua yangu, hakunitisha yangu. Na tukirudi walisema hakuna kitu kama hiyo ilifanyika. Then the place has no CCTV so that you can't prove that. Walisema there's nothing like that. But mimi nakumbuka vizuri sana alichukuliwa ID yake ilifanywa photocopy. I remember kwa room tulisumbuana sana. He wanted to rape me without a protection, and I was like hii kitu si kitu ya kuforsiwa. It's something that tunafaa tumie protection, and something that mimi mwenyewe nafaa nikuwa nimekubali. And now because sijakubali, at least for once nisikize use protection. But see ati nikimwambia use protection, I was ready for it.
he used protection. Alituvaa protection, but then mimi si ati nimeitikia. We still fought. Tulipigana bado. And you're still high from yeah, then sina energy. I've screamed, nimescream. Yeye ananiambia endelea kuscream. Hakuna mtu atakusikia. So you're not even loud. Mimi kwangu I'm so loud, but hakuna mtu atanisikia. But the thing is, hiyo room iko juu kabisa, ni kama ile build ni room iko juu, then iko peke yake. Cause if it was in the other rooms hapa katikati, wengine wangesikia. So hakuna mtu alisikia. Mimi I screamed, baby, tuseme sauti yangu it was not that loud enough, but mimi I believe in myself. Sauti yangu inakuwa so strong, yani inakuanga sharp. So nakumbuka mimi I screamed. That guy threatened to kill me. Alikuwa na penknife. So alithreaten kuniua, kiniambia ninyamaze, na kasi nyamaze ataniua, na acha pa maiti yangu na watu wenyu watakuja kukuona. Wakiona tu ID watakuja kukuona. And so it's much better cooperative, cause if it happened I was killed in that room. Hata si mama na kupatikana, ningepatikana, but shida ingekuwa ni ati people outside there would never ever known the story behind everything. Ingeletwa kwa media, ingekuwa that siku hizi wasichana wa siku hizi ni wabaya, wanajipeleka, sijui nini, wanaenda kulua, wanalala na kila mtu, wanakuja kulua kwa room hivyo. Hawangejua what happened. So it's better nitoke nje, give out the story. Mtu atataka kuitake it in, atake it in. Mwenye atataka kuikosa kuitake it, akose kuitake it. Rather than nikufie kwa hii room, niharibu jina ya mamangu, niharibu jina ya familia yangu, niharibu jina yangu mwenyewe, cause I'm a person who is known by people. Niharibu jina yangu. So it's better cooperating, but still I was still fighting. Crying, nililia, niliscream, hakuna kitu nilifanya. I was even like, you know what, you just let me free. Like, wewe fanya vile unataka kufanya. At the end of the day, saizi malizana na mimi, aniache tena sasa tu mimi niende home. Beba kila kitu, take my phone, take my everything. So he never released me that night. He never released me. Akaniambia kama unataka nikurelease, mimi labda tu nikuue, ndio ndakuwa nimekurelease. And what did he do? Alichukua nguo zangu akazitofokera kwa maji, kwa bafu. Akazitofokera kwa maji na akazianika. Akaniambia ndio mlango unaweza toka uende. Mimi ningetoka. Ningetoka. Isipokuwa ni vile hakunipea sasa ufunguo. Nikamwambia nipe ufunguo. Hakunipe ya room nitoke. Mimi ningetoka well naked, because I believe that going outside there singekosa mtu. Ningepata mtu mmoja ama wawili wale wangetaka kunisaidia. I know ningechukuliwa videos, photos, but at least ningetoka nikiwa uhai. But he never accepted. So ilibidi nilale hapo. And I remember tulisumbuana hiyo usiku, cause akikaka na kuja na ni rape, cause ananiambia ni mpaka ni mwage. Like he was telling me ni mpaka I release na kuachana. Yani that guy alinitesa, cause hadi alikuwa ananifunganisha hivi. Then mimi at least hizi nimeona. That time I was somehow the kadogo kabisa. Sina nguvu, at least hizi nimepata kanguvu. So he was so strong for me. Ananishika like amenifunga. Then there's this time alikuwa amenifunga mguu na mimi nilimuhit the private part, ndo akakasirika zaidi. Nakumbuka akatoa dio protection, so he raped me without protection and count me in. He was HIV positive, something that I came to learn later. The guy is HIV positive, so he raped me knowing that he is HIV. And it was really painful knowing it later, because I was like, kama ni mtoto I can abort it, because there's no way ninaweza taka kulea mtoto mwenye nitamwangalianga hivi niseme he's from a rape case. So to God's grace sikupata mimba na sikupata the HIV, because Nairobi women came through, wakanipatia the 30 days medicine, and niko na counseling sessions which still go on. So sikugonjeka. I came out well, but nilikuwa tension, because these medicines you're not sure about it. They are 50-50. Unaweza manage vizuri, unaweza manage vibaya. Kwanza unaona yangu ilikuwa for 2 days from Monday, na nilipatiwa dawa Tuesday jioni when nilikuwa saved. I was saved on Tuesday. So
nikakunywa dawa zangu, sijakuwa na any complication after that, sijaikuwa na complication after that, hata back infection sikupata. My only worries was kupata the HIV because mi nachukia dawa. Of all the things, mi hata nasemanga hii ulcers yangu, the thing that imeshindwa kupona haraka, it's because of medicines. See, I skip, spendi dawa, I skip, but nikilazo hospitali natoka kama nimepona, but nyumbani nakuwa na tricky because spendi dawa. Ni mpaka unikumbushe. I prefer syringes than medicine. So I was like, wow, am I the one who is going to be taking? I went through depression from August, September, October, November, December, January. Mimi nimekuwa na depression February, March, and I remember the first 3 months sikuwahi toka kwa nyumba. I was sleeping in my room. Yani mtu anakuja kuniongelesha like amka, yani sikuwahi taka anything. Then I'm a person who is addicted to my phone. Sikuwa na haja na simu because even my phone was stolen. Yani I didn't want to come through with anyone. Yani sikutaka kutengamana na anyone cause nakumbuka the experience, nakumbuka the way that guy was so painful. Then it was the first time, so nakumbuka inani hurt because it's something that I've never experienced in my life. So ilikuwa so hurting to the point that sikuwa itaka anyone ananiongelesha. Ungekuja unisumbue, like even my mom and dad. I never ate or anything because that time nakumbuka after my rape case, I went to stay with my mom. I went to stay with my mom. Na staying with my mom was still hectic because now I was still with my father. My mom alikuwa ameshasamehea my dad, wamerudiana. But my dad alikuwa so hectic bado. Because mimi naona vinya anafanya inifurahishi. And I remember there's this night mimi nilitorokanga after my dad was like, alileta vurugu jioni because of some issues, because it was from nowhere. Mamangu ametoka kukopa food, after babangu anakuja na mwaga. It was so hectic. And what I came through out kwa hiyo nyumba nayo, nilitoka tu na ngozi nimevaa, nikachukua OB namba yangu, kadi yangu, nimechukua my book, niko na kitabu ambayo nimeandika my life story, nimeandika my life till 20. Nikachukua hiyo kitabu na nikachukua makadi zangu za ATM, hivyo hizo ndo tu nilitoka nazo, nikatoroka, nikaenda kulala kwa a woman who is a police. Nilienda kulala kwake, na from that day nikaenda sasa tena kulala kwa, ndio maana nakwambia mimi nakuwa refugee, nenda anywhere. Nikaenda kwa rafiki ya mamangu, a manager wa mamangu, Margaret, who I also thank so much because alini understand. Yani she's so understanding. That woman is a God sent one because alikuwa understanding. Yani mimi hata nikiamua leo niamke niongee vibaya because si kupenda kwangu. Ni ile tu anga. Kitu kidogo nikasirisha hivi, anga yangu inalipuka. But that woman stayed with me, she understood me, alinitunza kama mtoto wake, ana mtoto msichana. So she says I'm a baby girl. So alikuwa ananitunza vizuri, na kula na make sure that niko poa, na nicall mchana. So nikatoka kwake, nikaenda sasa kwa mama mwingine anaitwa Mama Francis. She's a single woman, also a very nice woman and a very strong woman, a woman that encourages me each and every time because I may stand all by herself na me manage. The woman, she stayed with me from back at December hapo, January hapo. She was with me this year. Nikakuwa na yeye, nimekuwa na yeye all that time tangu mpaka January, kutoka December. Yani amenitreat kama mtoto wake, hata yana mtoto msichana, ako na watoto vijana 4 and she's by herself. So she also take me as a daughter, na alikuwa ananitreat so nice that such that anytime na feel depressed, hata watoto wake wakuja nisumbua, like alikuwa like, wewe acha kusumbua Cera. They call me Cera. Why Cera? So wanaambia acha kusumbua Cera. Like I had that time of my own to reconcile, kuheal, kujiaccept vinye niko. I remember nilikuwa under that depression and they stood with me. Friends stood with me. Friends such as Mama Francis, we call her Florence, stood with me. I have friends such as Nixon. He stays here in Kitengela. He's also a friend that stood with me so much. Yani, he's a male friend mwenye alisimama na mimi kama babangu. I also like him so much because ye uni support. Anambianga, ana hit the nail, anambia kuko hivi, na tuwezi change the past, but we can change the future. Anambianga, I like, then mi upenda anyone that appreciates me, and not only me, but
each and every lady that is raped. So unakuta the raped ones, they are rejected in the society compared to the prostitute ones. Prostitute unakuta wamezoeleka huko. So unakuta instead of showing these ones, for example me, Upendo, unapata tunarejectiwa, and what we need is love. Ukituonyesha love, we are able to accept ourselves, because the thing that raped people need is to be shown love. Because walionyeshwa hatred hiyo time, you should show them love. Now that's why unakuta mtu akona hiyo anger. Yani a lady who is raped amekaa under depression, anakuwa na the bad thoughts of doing something that he or she is not supposed to do. Unakuta yeye ndio atakuwa the future prostitute just because of getting raped. Yeye ndio utakuta ako in the criminal act just because she was raped and she never took the time to heal. For example, Mimi, and I'm not always ashamed to say this, I walk with my knife. A red knife in my handbag. Ile handbag iko hapa, iko kule. But I walk with it, a red knife. I walk with it each and every time. Why? Because sinashuku, I'm scared. Yani, I don't know what will happen next, and I wouldn't want it to happen to me. For example, mimi kwangu, for instance kwangu, I walk with it for my protection, cause nasemanga hiyo time yeye alikuwa na kisu yake, mimi ningekuwa na yangu tungeuana kama nikani kuuana. Yani ningemwacha na alama, cause it's so sad. To this point, the guy is still outside. It's past 1 year and some months. Sijaienda kotini. Time ile tuliendanga, I went with my cousin and friend. Tuliambiwa ati kesi imesongeshwa because the guy is not there. Nikaachilia, nikasema sawa. The next time nakumbuka walipiganga simu, I was going with my friend. Walipiga simu. Sasa mimi natoka side za Kiserian. Nimeamka 6, nimeambiwa kotini inaanza, niko hapo by 8. Nimeamka hiyo mapema yote juu najua trafiki ya Rongai. Niko kitu hapo 6:36 nilikuwa already Langata hii Langata Kabaraka hapa kwa mapolisi. Nilikuwa hapo when the police is calling me and telling me that the magistrate is not there. Na nimeamka hiyo mapema yote. Yani you feel the pain, yani not getting the justice, yeah. It makes you feel bad. Na sisi wale tumerepewa, the thing that we always expect is getting justice. Tunataka kupata ile justice. Yeah. Na si ati tunakuwa na high expectation, and it's normal. I normally thank my counselor from Nairobi Women, that is James, that says that it is normal. You act normal. You usijinyime kufeel vinyo na feel just to make someone happy. I'll never feel ashamed to say that I'm raped. You know, some people like my family will say, oh, unaibisha familia yangu, like hii familia yako yetu, like jume ukisema kwa wewe unaenda kushare what is not supposed to be shared, unaniibisha hivyo, and I'm like, it's my life. I'm gonna live it the way I want to live. Siwezi change the past, but I can change the future. And that's why I'm working so hard and working with Mheshimiwa Roda, who is vying for Women Rep Kajiado County, to stand for these ladies. Wale wasichana wote wamejificha kule ndani. Wale wasichana wote mumewaficha kule ndani just because they were raped. We want them outside. We need to fight. Mimi husema my hashtag is #jukumu ni langu. Yani it's my duty to make sure that these ladies get their justice. Tuko na lawyers huku nje who are ready to provide counseling, who are ready to do free follow-ups for your cases. For instance, Mimi, I work with crew who have stood with me, wanna work with me. People like Nairobi Women wanna work with me. So I want those ladies who are outside to talk nje and fight for our rights. Usitishwe, najua utapata threatens that I will kill you the moment you go say something. I'll kill you ukikosa kupatiana story, like ukisema story yangu. Utakuta hata cases zingine, you find cases such that polisi hawafanyi kesi. Wanapata honga. Cause ule mtu akona pesa, wewe una pesa. For example, mimi I have nothing to offer. Nini nitakuoffer? I'm still young. I'm still looking for mine. Nitakuoffer nini? So nakuta ama saa zingine kesi zingine tu zinatupiliwa tu hivyo nje. And that's why we are working
this hard to make sure that wewe mwenye umejificha kule ndani, come out, your voice, put it like jukumu ni lako. Without you, we are not able to stop this. Without you, you're not going to get your justice. Without you, I'll not be able like maybe to go where I want to go to, because I really need to help you guys. I really need to work with each and every girl, because me, I know the pain. It's something that it's pain, and that's why I told you that I've written the story of my life till 20, because mi kwa kupitia 1 years mpaka 20 years sidhani saa kuna kitu sijapitia. Nimekuwa kama mzazi because nimelea watoto wangu, watoto wangu, my 3 siblings nimewalea, nimefanya, yani I've acted like a mother, I've gone through hardship. Mimi mwenyewe ndo nimejilipia school fees kama after nimekuja hapa Fred's Ranch, nimeingia hapa catering, nimefanya diploma in hotel management. Bado sijaimaliza due to lack of school fees na due to lack of job. Junajua job ile nafanya ndio najilipia nao school fees. So but I'm still working hard, and out of that, my power and my dream and what I've always wanted to do is journalism, and that is because of him ndo yangu. Yani napenda kusaidia. Yani I like walking into people and sharing their story, making a change into this society. And I mean usema, when you are 2, when you are 3, we make a difference, more difference than we are 1. And that's why I would like to say that each and every lady mwenye ako kule nje and I feel that ataki kushare story yake, feel free, talk. Talking is what will heal you. Mimi acheni niwaambie, if I had not talked, if I was not ready to talk, ningekuwa still under depression. Then if I had never had good friends who are ready to listen to me, people like Mama Francis, Margaret, Nixon and other friends, if they were not there to help me, to listen to me, najua ndio inakwanga time mtu akikuja kukuambia wewe msikize. All they need, everything that is a listening ear. Ukimpatia tu yele nasikia, that guy will like heal. So me, I'm telling like all those ladies out there, don't feel ashamed. Reach on to us that, and we shall help you get your justice and also heal. Hata usipopata your justice, heal. Because this, what matters most, it's you. It's you who are listening to me. Yani ni wewe. What matters here, it's you. And kama unaogopa familia yako sijui nini, like bedhe ni maisha yako. Mimi hata sijui kusambiaje, but it's your life. Don't mind about your family. Na wale familia, if you know a friend who was raped or something, maybe mtu atakuja share na wewe story uende kuitembeza. Na vile unaitembeza, uitembezi vile iko. For instance, in my family, they have not supported me when it comes to this case. Unakuta mwingine atakwambia hivi na vile, just discouraging you. But I've had this one aunt ambaye nimeishi na yeye mpaka kutoka January, sasa February mpaka wale niko kwake. She has helped me, encourage, at least nimefeel ile upendo. Otherwise ulikuwa unasikia ati wanakuja kukuambia story. Yani ameenda kapatiwa story tofauti. Mtu ameenda kapatiwa story tofauti anakuja kwangu. You know what I was telling them? Kama unataka kujua the real story, enda Nairobi Women ama uende Kamukunji. My case it is at Kamukunji. Enda Kamukunji ama uende Nairobi Women. They have the full document. I'm tired of explaining myself na amuyelewi. So it has been so hard for me. Kwanza, about the rape case, it really pulled me down. But as you can see, I'm strong. If I can talk about it and not drop a tear, yani likuanga nalia. But right now, at least I can talk about it, and that's why I want to help each and every lady outside there. Thank you so much for journeying with us. Thank you for your story, and I'm sure it will help someone out there. Asante sana. Karibu. And to God I pray that you get the justice that you deserve. And to any woman out there, you're stranded, you've gone through the same ordeal maybe, or someone that you know has gone through the same, reach out. I mean, down here, I will leave her numbers. If you cannot talk to anyone else, maybe you can talk to someone who's gone through the same, and you will get help that you need. It is very sad that the government sits and just, looks as people are suffering for things that they can change. It is really sad, and I hope that change will come soon. As usual, I'm your host, Nasha. It has been Kaulele TV, my journey. And until next time, let us keep safe. And women, let us take care of each other, because you need me and I need you, so that you can make the change that we need. Till next time, be safe.